guys! Welcome back to my channel. So today, ang papakita ko naman sa inyo is yung full demo kung paano tayo mag-take ng quiz and audio test sa Go Transcript. Okay, so itong Go Transcript na to is same as rev.com and QA World kung saan pwede tayong mag-work as a transcriptionist. Pero sa video na ito, papakita ko lang sa inyo yung mga mapagdadaanan yung quiz and test. So, kung gusto nyo makita kung ano yung may encounter nyo once na nag-apply kayo sa Go Transcript, so continue watching lang. Okay, so nandito na tayo sa gotranscript.com and once na nakapag-login or sign up tayo, nandito na tayo sa homepage niya. And kung gusto niyo basahin about it, punta lang kayo dyan. So kung gusto niyo basahin, maraming information about Go Transcript dyan. Okay, so para mag-start tayo, click lang natin yung work. So ito na yung gotranscript.com transcription jobs kung saan pwede tayo mag-apply. Makita mo yung per minute nila is 0.60, then per month is 150, and top monthly earnings is 1,215. Ito lang yung average. Then click apply. And ito na yung unang test. Ito lang yung quiz na, so ito yung quiz. Open lang natin yung guidelines para malaman natin yung rules nila in transcribing. So first is yung payment nila is through PayPal or Payoneer every weekend on Friday. So once a week din yung payment nila. Ito yung instructions. So, ang recommended nila is gumamit ng Grammarly. So, meron tayong Grammarly na. So, take note now, we have two text formats, clean or full verbatim. And then, take note nyo rin yung time-stamping type nila sa baba. Ito yung full verbatim. Basahin nyo lang guys yung mga kailangan mong i-omit or i-transcribe kapag clean or full verbatim. So, very important yan. And then, mga examples. Pwede kayo mag-download ng transcription examples. Ito yung time-stamping types. So, makikita mo dyan yung format ng timestamp and time-stamping rules nila, major rules sa baba. So, kailangan mong i-master yan bago ka mag-take ng quiz and ng audio test. Okay. So, start na tayo sa quiz. Yan. So, ang unang question is ang sagot is went. And then, second is, how should you transcribe numbers? So, lahat yan makikita mo sa guidelines. So, ito tayo sa guidelines. And then, hanapin natin yung number para makita natin yung rules nila when it comes to transcribing numbers. Okay. So, maraming silang rules sa numbers. Ayan. Okay. So, dito, spell out single-digit numbers and use numerals for all other numbers. Okay, so, alam na natin yung sagot. Ang sagot is letter A. 1, 9, 10, 100. However, exceptions can be applied to improve readability. The third question is,
Which of the following slang words? Okay, yeah. So, 10. Kapag 10, kailangan is numeral na. Hindi na siya, hindi, kailangan is okay. So, makita mo yung pagsagot mo ng quiz. Pwede kang mag-check sa guidelines once in a while. So, ganyan yung ginagawa ko ngayon. So, the third question naman regarding clean verbatim. Kung ang slang words or spoken contractions daw is kailangan i-transcribe. So, check lang natin siya dito sa section na to. So, sa clean verbatim. So, ang sinagot ko dyan is spoken. Contractions. Pero conjunctions yung nakalagay dito. So, hindi siya dapat kasama. So, dito tayo sa time-stamping types. So, where there are two types, every 2 minutes or change of a speaker. Okay. Fifth is grammar test lang, a grammar question. Then, sixth is, how does time stamping every minute look? Okay, so makikita rin natin yung sa guidelines kung ano yung format niya kapag may speaker and timestamp. So, kung wala dito, pwede ka rin mag-open ng sample transcript. So, marami tayong makikita dito na pwedeng i-download. Search mo lang. Yan. So, download natin ito para makita natin yung sample transcript nila as reference din sa ating quiz. Okay, so ayan yung format. Timestamp muna and then yung speaker label. Okay, so ang tamang sagot ay mali. Ang tamang sagot dyan ay A, pero nalagyan natin D para makita natin kung ano ang mangyayari kapag may mali tayong sagot. Okay? So, dito naman, ito yung lalagay natin kapag yung speech ng audio, yung nagsasalita sa audio is inaudible or hindi mo maintindihan due to background noise. Okay? Okay, 8th question, grammar lang. 9th is, what is the rule about slang words in clean verbatim? Okay, so, nasa guideline din yan. So, ito sabi na yun how to transcribe slang words. So, tama ba yun? Kailangan mo i-transcribe ang slang words. Pero, babaguhin mo yung kanilang yung how they are written. So, ang sagot dyan is C. Examples of slang words are gonna, wanna, kinda. But must be written respectively as going to, want to, kind of. 10th and last is kung paano mo ita-transcribe yung audio, how to transcribe speaker's manner of speech. Paano mo ita-transcribe if di mo maintindihan yung speaker's manner of speech. Okay, so punta tayo sa guidelines, check it again. And so ito yung format. Ang format is an intelligible space, then timestamp.
Okay, so sagot is D. Then confirm, may mali yan guys. Kasi may mali tayo. Okay. So, kapag may mali, nakalagay wrong answers and try again. So, uulitin natin lahat. Okay, so this time, lagay na natin lahat ng tamang sagot para makapag-move on na tayo sa audio test. Okay? So, kabisado na natin kung ano yung kailangan natin isagot. Okay, then confirm. Okay. So, nandito na tayo sa audio test and na-start na tayo mag-transcribe. Okay, so dito sa audio test na to, kailangan natin open yung guidelines. Always yan. Para alam natin, may guide tayo para sa use. So dito, kailangan lang natin siyang i-transcribe in clean verbatim without timestamping. So, hindi mo siya kailangan lagyan ng timestamp. Kung gusto nyo i-try yung old test, pwede rin. Kung gusto nyo mag-practice. Kasi pag sa old test, pwede mong makita yung errors. And then, this is the tool settings. Yung shortcut sa keyboard kung gusto mong gamitin. Actually, tinry ko siya. Hindi siya gumagana din sa laptop ko, sa MacBook. So, try mo siya sa Windows. Siguro gumagana siya. Okay, so, kung gusto mag-play or pause, press escape. Ayan. So, kung gusto mo maglagay ng timestamp, yung inaudible, okay. Okay, so pwede na tayo mag-start. Play na natin. This audio is used for the transcriber test and Go Transcribe. Hello guys. Guys, today is the 16th of February 2020. I want to talk about our transcription tests at Go Transcript. This audio is used for the transcriber test and Go Transcribe. Hello guys. Hello guys, today is the 16th of February 2020. Okay, so once in a while, may kailangan kong i-check kung kailangan sa guidelines para alam mo na tama yung ginagawa mo or kung may nakalimutan ka. So, open mo lang siya anytime, search mo lang para mas madali mo makita. Okay, so continue tayo. For the transcriber test and Go Transcribe. Hello guys, today is the 16th of February 2020. I want to talk about
our transcription test at GoTranscript. Go 20. I want to talk about our transcription test at GoTranscript. Transcript. GOTR T O T R A N S C R I P T, not GoTranscript. G GOTRANSCRIPT, not GoTransfer.
If some word does not make sense in the context, it probably is a mishear which can be corrected with research on Google, LinkedIn, where, etc. So please do your research because it is an essential part of our work. Probably 90-95% of client orders will require some research as well. When the whole audio is about Neisseria gonorrhea, work of a French sociologist Pierre Bourdieu, or any other specific topic. If you don't apply Okay, so tapos na tayo. Once na na-send na natin to for review, it will take up to 60 days daw para nila na. So, click lang natin yung send for review. Then, ayan, nakalagay, can take up to 60 days. But for those who will share our job offer, it will take up to 30 days. So, now finish the test. So, kailangan lang natin kayo mag-antay. So, para po sa inyong lahat na gusto mag-take nito, hindi ko po ginagaranti yung mga sagot ko po is tama. Sa quiz, tama po yung mga naging sagot ko. Pero yung sa audio test, it depends po sa inyo kung paano nyo po siya sasagutin. Based po yun sa transcription guidelines. And take note po, lagi po nilang binabago yung quizzes and audio tests. So, hindi ka pwede mag-rely sa YouTube videos, same like ng sinabi nila dun sa audio test nila. Mas maganda na i-review natin yung guidelines bago tayo mag-attempt na mag-take ng test para confident na tayong gawin siya. And kung gusto mong seryosohin ng transcription with GoTranscript, kailangan mo talagang aralin muna yung kanilang guidelines, i-check yung sample transcripts, and mag-take din kayo ng past test nila para ma-distinguish nyo yung mga mali. Kasi dun sa past test nila, pag kinuha mo siya, makikita mo yung tamang sagot at kung saan ka nagkamali. So, mas maganda, take mo muna yun bago tayo mag-attempt na mag-take ng actual audio test. So, sana po mag-like and subscribe po kayo para sa mga next videos natin. And mag-comment po kayo kung ano po yung pwede nating i-feature na website. So, kung may suggestion po kayo, comment lang po kayo sa baba. And kung kailangan niyo po ng help or any advice kung paano po tayo makakapasa sa mga exams, sa test, at quiz dito sa mga transcription websites na pinapakita ko, mag-message lang po kayo sa akin. Okay, so thank you po guys, and sana manood po kayo ulit next time. And please guys, subscribe naman para ma-notify po kayo sa next videos. Yun lang, and thank you. Bye!